И всем привет, ребята, с вами Артем, и мы начинаем проходить игру Life is Strange Remastered. Сегодня буквально 18, а то я не знаю сколько минут назад вышла данная игра. 1 февраля, кстати, да. И я уже ее приобрел, и мы сейчас с вами будем играть. Во-первых, посмотрим отличия от обычной части Life is Strange от Remastered. Ну, во-первых, самое главное, это не сменили иконку, то есть само название, вот это, да, добавили здесь в подпись Remastered. А также, что немаловажно, добавили русские субтитры. То есть до этого были субтитры не оригинальный русский, а сейчас, собственно, это уже полностью русские субтитры. Поэтому давайте чуть-чуть уменьшим громкость, чтобы нормально было. Все. Итак, поэтому... Что мы делаем? Эпизод 1, Хризалида. Начинаем. Даже, кстати, не верится, что вышла вот эта игра. Это замечательная часть. Так, такая ностальгия небольшая, смотрю. Это тот самый шторм. Макс, между прочим. Максим тут у нас лежит, просыпается. Итак, посмотрим. Ну пока. Так, если посмотреть. Ну, шторм. Вот так я кратко сказал бы, что происходит. А большего я не помню. Ну тоже я толком не помню, если честно, все, что было раньше, поэтому некоторые моменты, если я вспомню, тогда будет нормально. Ну так, погнали. Все правильно. Так. Хорошо, нормально. Идем. Блин, ну реально, кстати, особо пока изменения не вижу, если честно. Ну как-то резко начала поворачиваться вот эта камера. Потому что, мне кажется, раньше такого не было. Так. Молния. Ну, неплохо, неплохо. Маяк. Да, кстати, маяк, похоже, переработан, потому что я заметил небольшое отличие от предыдущего. Ладно, я, пожалуй, не буду, наверное, комментировать, как отличается. Будем просто играть. Okay, I'm in class. Everything's cool. I'm okay. From light to shadow, from color to chiaroscuro. Now, can you give me an example of a photographer who perfectly captured the human condition in black and white? I didn't fall asleep, and that sure didn't feel like a dream. Weird. Diane Arbus. Офигеть, какие субтитры. Why Arbus? Because of her images of hopeless. Look at this crap. How can I show this to Mr. Jefferson? Ну, I can hear the class laughing at me now. не знаю, неплохая фотка, если честно. You feel like totally haunted by the eyes of those sad mothers and children. Финальчик. I can't believe I should take a picture to prove I'm still here. Plus, it's perfect for my portfolio. And I have to get... My little camera bag is battered, but still kicking. Any one of you in a dark corner and capture you in a moment of desperation. Чё, начнем. Делай селфач. Isn't that too easy? Хотя бы на уроке я бы не стал это делать. I believe Max has taken what you kids call a selfie. Да. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max. Да, у Макс есть талант. Еще не Of course, такой. as you all know, the photo portrait has been popular since the early 1800s. Your generation was not the first to use images for selfie expression. Sorry. Self-expression. The point remains that the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for as long as it's been around. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits?
Так, ну типичный ответ, я знал, не забыл. I did know, but I kind of forgot. You either know this or not, Max. Is there anybody here who knows their stuff? Louis Daguerre was a French painter who created Так, Луис Даггер, окей. daguerreotypes, a process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally Да, и stuck in the Виктория, кстати, тоже retro zone. переработана, прям Sad реально. face. Very good, Victoria. The Daguerrean process brought out fine detail in people's faces, making them extremely popular from the 1800s onward. The first American daguerreotype self-portrait was done by Robert Cornelius. If anybody else looked at this, what would they think? Так, тебя зачислили. Ну, в принципе, что плохого? А есть что-нибудь про Хлою? Или пока нету? Пока нету. Ну, то есть ее зачислили 1 октября? Или когда? Когда тебя зачислили, Макс? 10 июля зачислили в академию. Она думала, что ее не приняли, но на самом деле ее приняли. Вот, готовится. То есть, да, и 2 сентября она уже приехала сюда и начала учиться. Макс Колфилд. Наконец-таки надо выговорить правильно. Колфилд. С самого начала, с самого рождения хотела стать фотографом. Я всегда смотрела на мир через свой объектив. Может, так я пытаюсь быть частью мира и держась от него на расстоянии. Мне почему-то всегда нравились старые фотоаппараты, а не цифровые. Мне нравятся все стили и приемы, но больше всего селфи на моментальную пленку. И плевать, что из-за этого многие надо мной смеются. Теперь же я вернулась в родной город, чтобы научиться фотографии в Академии Блэквелл, частной школе для старшеклассников. Да еще и со стипендией, нифига. А я оставил в этом городе Хлою. Вот, как раз таки Хлою. Мою лучшую подругу навеки. По крайней мере, так было 5 лет назад. Мы не общались все это время, и это было так странно. Вернуться сюда, но до сих пор я ее не видеть. Не увидеть, что он до сих пор ее не увидит. Но до сих пор ее не увидеть. Сейчас мне 18, официально взрослая, хоть и не чувствую себя таковой. Я готова начать здесь новую жизнь со старой камерой. Улыбочку. Да, она же ситла. Так, Кейт. Так, Кейт неинтересно, Виктория тоже, и Джефферсон. Нет, не будем читать. Так, остались те же самые фоточки. Окей. Это что-то типа локации, так понимаю. If anybody else looked at this, what would they think? Так, Кейт. Ага. Папа деньги дала, мама с днем рождения и Уоррен. Мне кажется, она его реально динамит, потому что он ей пишет, она ни разу ему не ответила. Когда у тебя день рождения, погоди? 21 сентября. All about him in your textbook or even online. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Ладно. Но, между прочим, волосы выглядят роскошно. Так, дневник. Стоп. Of course, Victoria has to have the bestest, newest, most expensive everything. I should have known. She'll have better equipment than Blackwell. $5300. Офигеть. Even her school books are gift wrapped. I can't believe she made fun of me in class. What is she, 15 years old? And Похоже people на то. laughed. And I want to represent This might make a cool shot. Давай сфоткаем. Наш первый снимок. Out there in the world. Now, no matter who wins, this is just a bump on a bigger road. I don't want anybody to feel excluded from this process, but Глаз как линза. И да, первая фотка готова. Так. Что такое Кейт? Hi, Kate. Расскажи мне о своей проблеме. Hi, Max. Так, сегодня ты тихая. You seem quiet today. Just thinking too much. Хочешь чай выпить? I hear that. Она же нам писала по поводу чая. Want to go grab a cup of tea and bitch about life? Thanks, but not today. I have to go over homework. No worries. Let's hang later. Домашку Sure. делать, да, понимаем. Хорошо. Делай домашку. Занимайся своими делами. Джефферсон, давай, расскажи нам. Excuse me, Мистер Mr. Джефферсон. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes.
Excuse you. No, Victoria. Excuse us. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Так, ну, по факту у меня не было времени на I didn't подготовку. have any time. Way too much homework. Max, you're a better photographer than a liar. Now, I know it's a drag to hear some old dude lecture you, but life won't wait for you to play catch-up. You're young, the world is yours, blah, 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 right? But you do have a gift. У нас You have the fever абсолютный to талант. take images, Я to с ним frame the world соглашусь. only the way you envision it. Now, all you need is the courage to share your gift with others. That's what separates the artist from the amateur. Все понятно. Все, договорились. Погнали. You didn't tell me how cute I looked yet. I was about to. Welcome to the real world. Ну да. Hot. Then I might send you a special picture during class. Так, что тут у нас? Because Max wants everybody. Те же лица знакомые. She plays it so shy. I need a serious Подружки time out in the Виктория. bathroom. Splash water on my face and make sure I don't look like a total loser. Что такое? Итак, Square Enix. Что же нам скажет на сей раз? So fucking shy. We took selfies with the sun. Эпизод 1. Хризалида. Это наш шкаф? I love that picture of Mom and Dad. Hello, Jack. Kiss, kiss. Andy, you look totally fabulous as usual. Если не ошибаюсь, то вот этот ящик, вот этот вот крайний, он был ящиком Хлои до того, как ее отчислили. Driving a car by the seaside, watching the world from the bright side. Погнали. Empty. Good. Nobody can see my meltdown. Except for me. Так, уже кто-то пишет какие-то плохие вещи о Now, who Рэйчел. would bother to write that crap? Вот именно, зачем? Поэтому I feel like the Посмотрим. universe is taunting me everywhere I go today. It all started with that bizarro dream in class. Am I going crazy? ну, я не знаю. Я не психолог, поэтому не сказать, сходишь ты сама или нет. Just relax. Stop torturing yourself. You have a gift. У тебя есть талант, с этим соглашусь еще раз. Fuck it. Ну, можно и так, в принципе. When a door closes, a window opens. Or something like that. Okay, girl, you don't get a photo op like this every day. Бабочка какая красивенькая. Давайте сфотографируем. Покажи фоточку. И улетела. Так. It's cool, Nathan. Нейтан. Don't stress. You're okay, bro. Just count to 3. Don't be scared. You own this school. If I wanted, I could blow it up. You're the boss. So what do you want? I hope you check the perimeter, as my step-ass would say. Now, let's talk business. I got nothing for you. Wrong. You got hella cash. That's my family, not me. Oh, boo-hoo, poor little rich kid. I know you've been pumping Как drugs она and shit to жестко его kids around прессует here. прям. I bet your respectable family would help me out if I went to them. Man, I can see the headlines now. Leave them out of this bitch. I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. О, тихо, ты чё? What are you doing? Come on, put that thing down! Don't ever tell me what to do.
Тихо, 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 ты чё? People trying to control me. You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! О, нет. Офигеть. Он подстрелил ее. Whoa. What the fuck? How can that be? А я I was in не the знаю. bathroom. He shot that poor girl. Ты плачешь? I held up my hand. And then I was back here. He likely was. Ты These pieces of плачешь? time can frame us in I our already world. heard this lecture. From light to shadow. From color. Now Kate is being hassled again. Угу. And if Victoria's phone rings, this is real. Now, can you give me an example of a Man, I photographer cannot who believe perfectly this. captured the human condition in black and white? Okay, if I'm crazy, I might as well go all the way. Bueller? Перемотать Can I время? actually reverse time? Ну, не знаю, давай попробуем. Реально умеешь управлять временем, офигеть. I did it. Can you give I me an actually example did of it. a photographer who perfectly I'm a captured the human human time condition in black machine. and white? Согласен, реально клево. Anybody? Ну что, опять селфач будем делать? Bueller? Diane Arbus. There When you I go. took my selfie, Jefferson asked me a question. Because of her images. If he does again, I'll know this is for real. Kids call a selfie. Да, он A задает dumb вопрос, word сейчас for a задаст. wonderful photographic tradition. And Max has a gift. Есть у нас I талант, know I'm да? not dreaming Of course, this. as you all know, the It's photo real. portrait has been popular I can since tell. the early 1800s. Your generation So I was not can the go first back to in use time. images for selfie expression. What if that girl isn't dead I yet? couldn't resist. The point Can I remains save that her? the portraiture has always been a vital No. aspect of art and photography for I as need to go to the bathroom long as it's quickly been and check it out. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first Так, self-portrait? это был этот... так, плохо себя I'm чувствую. sorry. I feel sick. Так, May I be этого excused? мужика звали Nice try, Луис. Max. But you're not going to get away that easy. We can talk more after class. Is there anybody Oh, here shit. who knows their stuff? Jefferson wants to keep me after class. Блин, это And I позор. need time to save that girl. A process that gave portraits a sharp Вот reflective Луис Даггер. style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Very good, Victoria. What if I rewind again Hungarian process. and give him the right answer? Ну, давай попробуем. Может, получится. Now, Max, Давай. The Daguerrean process, Дагеротипный invented процесс. by a French painter named Louis Daguerre around 1830. somebody has been reading as well as posing. Да, да, да. Nice work, Клёво, Max. молодец. Хорош. Все, The мне Daguerrean бомбит жестко. process made portraiture hugely popular, mainly because it gave the subjects clear, defined features. You can learn more when you actually finish reading the assigned chapters. Max is so far way ahead of everyone. Изи. And guys, Молодец. don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. В смысле? Max, Мы вообще-то you are ответили not на crazy. вопрос-то. You are not dreaming. It's time to be an everyday hero. Погнали. Yes, Victoria, you still have to do your... I see you, Max Caulfield. Don't even think about leaving here until we talk about your entry. Хорошо. I'd never let one of photography... Так, ну это мы слышали, поэтому у меня нет фотографии. Мы ее порвали. I'm not sure I have one. Точнее, скорее всего, Given your selfie порвем. output, I'm sure you must have about 1,000 pics by now. It'll take a long time to find a good one. Max, don't wait too long. John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Золотые слова. Go on. Джон Леннон, великий Don't let человек. me stop you. Поэтому давай еще раз. Excuse me, Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes. Excuse you. No, Victoria. Excuse us. I'd never let one... Как же долго слышать эти разговоры top по of it. второму разу. I think John Lennon once said that
Life is what happens while you're busy making other plans. Max, you're on fire today. Да. All the right answers. Good. Отлично, отлично. Make sure you finish working on it by today. I have faith in you. Спасибо. Спасибо, погнали. Миссия выполнена, побежали. Спасать эту голубоволосую девушку. Давай. Согласен, никому не говори, доверяй только себе. Побежали, быстрее, давай, спасай. Okay, Max, Клёвый retrace кеда. every step. Очень клёвый кеда. I washed my face. I shredded my photo. Then the Бабочка, да. butterfly flew away. Голубая бабочка. And I Сфоткал. took a photo. Leave them out of this bitch. I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. Так, You don't know этот who момент the fuck I am начинается. or who you're messing around with. Where'd you get that? What are you doing? Don't Так, put that thing побежали. tell me what to do. I'm I so need a hammer to break it open. Так, давай. You are going to get in hella more trouble for Погоди, надо отмотать. А, You are going to погоди, get in надо сейчас hella more быстро trouble for сделать. this than drugs. Nobody И would бери ever молоток. even miss your punk ass, would they? Get that gun away. Секунду, мы спасем ее, не волнуйтесь. Sick of people trying to control me. Да. Hella more Погнали. trouble for this than drugs. Спасение. No way. Don't ever touch me again, freak. Клево. Легко. Another shitty day. That did not happen. This cannot be real. I just saw a girl get shot and then saved her. What the fuck is going on? Do not freak out. Ну, могу сказать только одно. Ты можешь перематывать время. Ну, это, в принципе, единственное. Hey, do you hear that fire alarm? That means you should be outside. I had to use the bathroom. Girls always use that excuse. Гениально, да. Excuse for what? For whatever you're up to, your face is covered in guilt. The alarm tripped me out. Then trip on out of here, Missy. Or are you hiding something? Че ты привязался? Thank you, Mr. Madsen. The situation is under control. There's no emergency here. Leave Miss Caulfield alone and please turn off that alarm since that's your job. Вот именно, делай свою работу, а не докапывайся до учеников. Погнали, Максим, выходим. Или с тобой надо поговорить, ректор Уэллс. You look a little stressed out. Are you okay? I'm just a little worried about my future. You're sweating pinballs. Is that all you're thinking about? You can always be upfront with me, Max. Or have you done something wrong? Is that it? Well, Нет. Max. Только хорошее, мы же спасли. Поэтому мы ничего не будем говорить. I just got Мы sick in сделали class. хорошую вещь. Мы спасли. Female trouble. Except you're Девушку. wandering around like a zombie. And do you think that's the first time a student has used that line on me? It's the truth. I felt dizzy in Mr. Jefferson's Just class. tell me what you're hiding. Ничего. You can trust me. There's nothing to hide. I got sick. It happens, you know. There's that teen toot again. You know, I've heard enough. Don't think I don't know what goes on around here. You've only Например? been here for 3 weeks and you're already causing conflict. I don't think your parents will approve when they find out. Now get outside with class. Please. No, he does not buy that at all. I may have just flushed my scholarship down the toilet. А Yes, I подумаешь, could rewind and actually tell him the truth. не надо. Здесь лучше, это тот случай, когда правду лучше не говорить. Иначе хуже будет потом. Тем более Нейтан тут самый богатый, как он говорит. И скорее всего у него связи тут. Точнее, у его семьи. Ну чё тут? Академия Блэквелл. Сколько объявлений тут. Rachel Amber. She looks so hopeful and pretty. I wonder what happened to her. Да, Рэйчел Эмбер.
пропала, к сожалению. Так, фоточки. Фоточки. Показывай фоточки. Так, значит, да, фотка раз, фотка два, еще много фоток, значит. Так, посмотри сюда. Вот он. Это мужик этот. Вот она, фоткай. Я узнал его по лицу. Так, большие углы. Так, опять не нажимаю. Так, вторая фотка есть. Теперь... хорошо. Нам писал Уоррен. Так, встретимся на парковке. Я буду ужасно круто выглядеть. Поймешь, когда увидишь. Так, уже приготовил камеру. Скоро увидимся, надеюсь. Okay, I better get to my dorm and grab that flash drive. Так, Джастин. Yo, Justin. Check out the Max. Come to thrash? Конечно. Oh yeah? Bring it. What's your first move gonna be? Jump? You're such a poser. If you can't even name a simple nose slide or a tray flip, you should walk on. No slide или трейп флип. Окей. Запомнили. No slide будем использовать. Yo, Justin. Либо трейп флип. Check out the mat. На no slide погнали. I came to nose slide. But I'd love to see somebody do a tree flip. Oh, sick. You're not a poser. Нет, конечно. Nah, I just can't skate worth shit. Oh, check it. We're gonna destroy some rails for you. What do you want to see? Так, ну давай трейп флип. Go for a tree flip. Let's get Trevor all over that action. Это тройной этот же. Вот тревел лох, конечно. Тебя фоткать будем. За что ты лоханулся. В самом подходящем момент, так чисто. Да, опять не нажимаю, когда я выучу кнопки. Так, ага. Типа, они вот так идут, да? По порядку, я думаю, они вот так идут, когда по диагонали, ну ладно. Сорян, чел. Давай я тебе помогу, быть может. Чтобы ты не ударился. Все, живи. Фотка осталась? Фоточка осталась, ну поэтому живи. Мы не будем тебя убивать. Так, ты у нас кто? Люк. Hello? Что там Max, скажешь, I Люк? don't feel like talking. Сорян. Oh, sorry. I won't bother you. Ладно. Так, тут у нас кто? Тут у нас еще один фотограф, видимо. Эван. Эван, погнали. Расскажи о себе. Hey, Evan. Mind if I check out your cool portfolio? Let's see if you're worthy of it, Max. You'll have to answer a simple question. Who photographed the famous falling soldier? Ты чё здесь? Не знаю, ну, у нас есть магия, поэтому пускай будет Стив Маккари. Steve McCurry? Unless he could travel back in time. McCurry was born 5 years after the falling soldier picture. McCurry also shoots in color. In other words, no portfolio. Ну знаешь, что я тебе скажу, ты-то не расслабляйся. Hey, Evan. Let's see if you're... Давай. Юджин Смит, хорошая Gotta be фамилия. Eugene Smith. Well, they both were famous war photographer images. But you should know the difference. Good try. Так ты, может быть, сказал бы, кто это? Что ты меня мучаешь-то? 50 раз постоянно перемещаться во времени ради того, чтобы узнать, кто сделал фотку. Роберт Капа. Robert Capa, of course. I love his work, despite the Если controversy about that сначала photo. подумаю, это либо он будет. This quiet child knows things. That's why I'm here. You're a kindred spirit, Max. Would you care for a perusal of my portfolio? It's not a privilege I grant to many. I'd be honored. Спасибо. Давай, показывай. Показывай, что там у тебя находится. То есть секреты. These photos are great. And Rachel Amber's face is mesmerizing. Это Рэйчел. Опа. Это у нас Рэйчел. Окей, а ты что нам скажешь? Больше ничего не As you говоришь? can see, Rachel Amber was my favorite model here. She knew exactly what angles worked best with my eye. Так, какой она была? What was she like? She was like mercurial.
You know what that means. Нет. Of course I do, А, you ну да, snob. да, да. I know, I can be a little diva. What do you think happened to her? Nothing good, Max. Nothing good. Хорошо, Эванелла. Sorry. I have to get back Погоди, to my мне portfolio. интересно, каковы у вас были с ней отношения? Еще чуть-чуть. Все. Погоди. Of course you're honored, as I am. And I hope you don't judge my work too harsh. These photos are great. Да. Hi, Evan. As you can see, Вы были близки? You were close. like brother and sister in arms, she understood me, never judged me. Хорошо. I hated her Vortex club clique, but she never acted like she cared. Her friends were her friends. What do you think happened to her? Nothing good, Max. Так, ну понятно. Она, кажется, была в этом клубе циклон. Так, там у нас это... Стоп, кто-то. Ты же подружайка Хлои... Ой, это Виктория. Mr. Jefferson has such a gift for different А, это его styles. фотка, нифига. Мисс Грант. Давайте поговорим с Hi, вами. Miss Grant. Excuse me, Max. I know everybody loves being asked to sign a petition. But would you do Miss Grant a favor and hear me out? Давай, без проблем. Sure, I Нам always все have равно time делать for you. нечего. Только на парковку What's надо the прийти. petition? David Matson, our chief of security, wants to put surveillance cameras all around the campus. Halls, classrooms, gym, dorm rooms, etc. Blackwell Academy should be a high school, not a high-security penitentiary. Ну да. Камеры могли бы помочь Рэйч. I guess cameras could have helped Rachel. I can see both sides. You're fair-minded, Max. And we all pray Rachel is found safe and sound, bless her soul. But this petition isn't about her. А о Blackwell чем? Academy has a noble heritage, from the Native Americans who founded this land to the pioneers who shared it in peace, not fear and violence. Стоп, у меня вопрос. Типа... Они же сейчас в штате Вашингтон, так? Это который не тот Вашингтон, который Вашингтон DC, это тот штат Мэриленд вроде называется. То по факту, откуда могут быть индейцы на западном побережье? Типа, я бы не удивился, если бы они были в центре Америки, да? Или на восточном побережье, но на западе как-то... Ну, если только это не канадские, которые инуиты там. Ну, фиг знает. Коренные американцы, вот The именно. Native Americans? The tribes who were here first, who welcomed the settlers. Both cultures found a mutual symbiosis and thrived. Now, before I assign you homework with this lecture, will you please sign the petition to keep our campus from going back to 1984? Опа, ссылочки поехали. Орел, окей, подпишем. Раз ты шаришь Absolutely. за I don't Орел, mind security, подпишем. but not pure surveillance. I Да. knew you were my favorite new student at Blackwell for a good reason. А то большой брат будет следить за вами. Так, что тут еще? Вот с ними можно поговорить. Стелла, давай расскажи о себе, Hey there, поделись. Stella. Hey, I know you. You're the new quiet girl in Jefferson's class. Isn't he incredible? У меня есть имя. I Ну think да, so. он We're клевый. lucky to have such a famous teacher. And I actually love Клевые his work. фотки у него, да. Me too. His New York urban stuff is great, but I'm glad he came back to his Oregon roots. Screw the East Стоп, Coast в elite. Орегоне? It must piss off those pretentious galleries that Mark Jefferson is teaching photography to us Blackwell hicks. Plus, he is pretty hot for an older guy. If Victoria wasn't all over him, I would definitely make a move. Что? Now that Ладно. you mention it, he doesn't respond to Victoria's flirting. That means he has good taste. You have a lot to learn here at Blackwell. Rachel Amber absolutely had sex with him. Well, I heard that from a good source. Серьезно? Ты знала Рэйчел? So, you knew Rachel? Not really. I saw her hanging with the other cool kids like Victoria. Not my kind of clique. But I heard insane stories about Rachel. Можешь рассказать? Не хочешь? Ладно. Так, еще один чел у нас вот там сидит. Даниэль, расскажи, что как жизнь? What's up, Daniel? Oh, hi Max. Could I ask you a question? Would you mind letting me sketch you? I do put
My sketch is on Facebook, though. Без проблем. Очень клево. I'd be honored, Daniel. Makes me feel like a muse. Funny, you should say that. I was just thinking about my real muse. Да хватит Рэйчел говорить о Рэйчел Эмбер. Ты знал ее? You knew her? No, but once she asked me to draw her portrait. Oh, she was a natural. Что с ней случилось? So what Рассказывай. happened to her? There's Полную gotta be a историю. story. She just stopped coming to class. Some people said she ran away. Some say she jumped off a cliff. I just hope she's No. okay. Плакаты с ней Hard to повсюду. avoid her posters all over campus. Kills me to see her sweet face used as a crime photo. She had a good heart. Okay, why don't you start drawing me? Even though I must be a step down from Rachel. Все говорят No way, Рэйчел. you're a good substitute, Muse. Ладно. Хотя бы на этом сойдемся. Oh, that's a good posture. Что там как-то, типа, так надо там, не знаю, как, короче, сесть. Good, good. Best portrait Вау. ever. Очень клево, кстати, получилось. Подаришь? А. В Facebook выкладывает. Так, а ты у нас чё? Ничего, окей, ладно, сорян. Так. Еще у нас есть вот ты. Она была с нами в классе. Брут и... Хорошо, сначала с Брут. Hi, Brooke. Let me guess. You want to fly my drone? Чего? Ну, без проблем. I'd love Я бы хотел to. бы. I love planes and balloons and... Пытается This раскрутить isn't тему. either. Do you know what a drone really is? Ну, я могу тебе объяснить. Right? You read too many conspiracy sites. This might be too complicated for you. Funny. Warren said you were smart. Опять Please, Уоррен. step back. Уже другой человек. Я очень рад, что... Sorry, Max. I have to focus on making sure this drone doesn't crash. А если... Hi, Brooke. Мы можем... This? Или нет? Она все равно нам не даст, да? Окей, Хейден. Hey, Hayden. There she is, the retro selfie master. That's me, all right. You look relaxed as usual, Hayden. It's a skill one cultivates at Blackwell, especially when one represents the Vortex Club. Фу. Not to boast. А я против этого вообще ужасно. What the hell is the Vortex Club anyway? Seems so elitist. Only Ну, if не you're знаю. not cool enough to get in. And it doesn't hurt your resume. If you say so. I do. But you should actually come hang with us one night, then you wouldn't be so inclined to gossip. Че, реально можно? You mean hang with the Vortex Club? Блин, это было прикольно. That sounds like a setup to a horrible prank. Chillax, paranoia girl. We're not that desperate for fun. We know how to do that on our own. It seems weird to think about partying with all those Rachel Amber posters up. Да ничего You're страшного, hot. что ты с этой Rachel Рэйчел used to там. hang out with us too. She was a blast. Smart, not bitchy like, you know. Виктория. Давай опять говори So про Рэйчел. you knew Rachel Amber. I knew she liked to party. Fun to be around. Oh, yeah, and she was hot. Нифига себе, сколько здесь. Так, а как Виктория относилась к Did Рэйчел? Victoria like Это Rachel? прям больше She информации узнаем seems о like ней. the jealous type. Don't think you know Victoria so well. She respected Rachel, even if she didn't act like it. Так, а Рэйчел была в циклоне, но это Rachel мы was знаем. actually a member of the Vortex Club? No, Rachel was like her own club. She was actually too cool for us. А что за клуб? And I'll deny I ever said that. Вот чего у нее за... А, не скажешь, чего у нее за What клуб? do you think happened to her? Вдруг у нее какой-то очень клёвый. Whatever happens to people who disappear without a trace. Ну и Нейтан Прескотт. really Тот want самый, Nathan который Prescott с пушкой to был в represent? туалете. Oh, please. Nathan is like everybody's voodoo doll. Kill the rich kid. He's all right and a fun guy to hang with. Fuck the haters. По-моему, он неуравновешенный. He Это seems 100%. genuinely unstable to me.
Nate has his extreme moments, but don't we all? I don't know yet, Hayden. Let's talk later, Hayden. Bye, Max. No, I have to get my chemical on and study. We should get you and Dana out one night. Дана? Кто такая? Ладно. Закидывайся. Я не против, мне это все равно. Так, что там у нас? Что там у нас? Мы узнали... нет, ничего мы не узнали. В принципе, особо ничего мы не узнали. Только больше информации про пропавшую Рэйчел. Все ее любили, все ее обожали. Но она куда-то пропала. И это пугает. Куда могла пропасть самая популярная девушка в школе? Да, хорошо. Тут больше людей, значит, еще больше информации, скорее всего. I need to go to my room and return Warren's flash drive. Так, это есть ваша общага, да? Алиса. Oh. Hi, Max. Здорово. Как дела? How are you doing? Fantastic. I'm by myself reading Chicklet. Pretty soon I'll be bonding with Victoria at the Vortex Club. I think you're better off reading Chicklet. Вот именно. Good point. Now if you'll excuse me. Что за трещина вот здесь вот? Кто? Так, секунду. Фоточки, фоточки, фоточки. Что-то разбитое с футбольным мячом. Далее белка. Птица, белка, окей. Так, погоди, Виктория, мы потом с тобой поговорим. Нам надо найти птицу, белку и мяч. Это, наверное, надо с ним поговорить. Слушайте, пацаны. Пацаны, Закария, давай поговорим. Так, ты мужичок, иди сюда. Паренек, подойди сюда. Ты говоришь, Логан? No, bro. You can't take a picture. You gotta wait till Friday's game. No, bro. Нет, не You can't хочешь. take a picture. You gotta wait till Friday's game. Так, наша Кейт Марш. Опа, белка. Белка, фоткай. Быстрее фоткай белку. Это же белка, ты чё? Так, крупный план. Окей, белочка есть. Осталось так, ну окей. Так, Кейтлин. Или Кейт. Hi, Kate. Hey, Max. Какое неполное имя? Типа Кейтлин. У тебя печальный вид. Кто тебя расстроил? Неужели okay? Виктория? I'm kind of over humanity today. Sorry to be a drama queen. Is there anything... Max, I'd like to be alone if you don't mind. I'm sorry. Все, иди тогда, сиди себе одна. Так, Самуэль. Самуэль? Howdy, Samuel. Well, hello there. Откуда плакаты? What's up with these Rachel Amber Кто развесил? posters? Ты развесил? Only she would know that, right? I guess. It just makes the campus look sad. You can't color over that sunlight. Еще вопросы про Рэйчел. Офигеть, так это... Мне кажется, мы сейчас за разговоры узнаем, за один день мы узнаем больше о ней, чем она о нас, наверное. You knew Rachel? How can you know a prison? You just stare in awe. Now I have to go paint windows. Какой она была? What was she like? She must have been popular. Ну это да. Even sunlight can cast shadows. Rachel did both at once, you know. She was like a battery. Positive and negative. What do you think happened Какие-то to her? метафоры он Best not to использует. dwell on the past. Samuel looks forward, like a clock. See you later, Samuel. And watch your step around here, Max. After I sweep, I paint. Вообще-то произнес какую-то реальную чепуху. А я двигаюсь вперед, как часы. Ладно, Виктория, двигайся. Oh, look, it's Max Caulfield, the selfie hoe of Blackwell. Да. What a lame gimmick. Even Mark, Mr. Jefferson, falls for your wave hipster bullshit. The Daguerrean process, sir. You could barely even say that.
I guess you got your meds filled. Since you know all the answers, I guess you have to find another way into the dorm. We ain't moving. Ну, Oh wait, hold that pose. Так быстро сфоткала? So original. Don't worry, Max. I'll put a vintage filter on it right before I post it all over social medias. Now, why don't you go fuck your selfie? Oh yes, Victoria. I'll get your bony ass out of my way. А ну, как говорится, Виктория, ты прекрасно знаешь, что месть будет I жестокой. could crank the sprinkler up and give Victoria and her clones incentive to beat it. Так, лестничка. I don't want to mess with that ladder and hurt poor Samuel. I just want to get Victoria the hell out of the way. Ну, если ты хочешь использовать... Белка забежала, ты видела? Так, используй. Ха-ха. Are you kidding? Look at this. Chill, Victoria. It's just water. Yeah, water on my cashmere. Do you know how much this fucking outfit costs? You look Так не great. покупай I такие can't дорогие even вещи, chill что ты on the гонишь? steps. Самуэль, ты что делаешь? Погоди. Погоди, постой. Что это еще? There goes Samuel da Vinci to paint the window. Угу. Так, надо понаблюдать за ним, что он может сделать. Или все-таки белка, хватит, все, не надо реагировать на белок. Так, ну это да. Так, Самуэльчик-то наш уже залез. Ага. И что там? И она не падает, да? А нам надо, чтобы она упала. А эти, иначе они нас не пропустят. Тогда, Самуэль, слушай план. Так называемый план капкан. Нет, слишком рано. Ломай. Ах, молодец. Okay, let's see if this works. Побежали. Белка убегает, а мы ломаем. И, внимание, наши хитрые пакости сейчас будут произведены. Итак, давай. Ну. Опа. You okay, Victoria? Oh, Samuel, sorry. Wet paint is not good for hair. Так no? тебе и надо. Get the hell away from me, weirdo. Hold on. We'll get some towels. We'll be right back. So move your ass before I dry. It worked. Don't mess with Max, bitches. Согласен. Ну чё, пошла отсюда. Hey, Victoria. What do you want, Max? Поржать на тобой? Нет. Так поржать или не поржать? Нет, издеваться мы не будем. I am sorry. Надо быть доброй. That's an awesome cashmere coat. It was. But there'll be another. Ну, конечно. Well, you always seem to know how to pick the right outfits. I do have some talent. Mr. Jefferson told me. I've seen your pictures. You have a great eye. Richard Avedon-esque. Угу. Молодец, да, Виктория. He's one of my heroes. Thanks, Max. I hope those sluts get me a towel before they hang a sign on me. Ну, ты пропустишь или нет? You deserve a better shot. Sorry about blocking you and the go fuck your selfie. Да, That was забудь. mean, Забудь. but pretty funny. Just one of those days, you know? I know exactly what you mean, Victoria. I'll see you later. Давай Au revoir. с французские наклонности. Victoria probably played me. I should have played her. Better get to my room before I find Warren. Нет, не надо издеваться, подумаешь, посмеялась. Она же извинилась. Она извинилась, она поняла, что она была не права.
Зачем над ней издеваться, чтобы как бы зло на зло? Смысла не вижу. Так, что за доска? Red Room Room. 217? No way in hell am I ever going in here. Victoria is going to be Dan is pissed. still a cheerleader at heart. Угу, cheerleader. Так, ты что тут? Juliet, Джульет. extreme reporter. Джульет. Так. Okay, this is just mean and stupid. Фу, вот именно, смотри. Такие надписи не надо здесь. Ладно, просто peace. Oh, Victoria, give me a fucking break. Ганди. How sad. I didn't write anything. I have nothing to say. Да просто нарисуй там человечка, я не знаю, просто. И все. Стоп, погоди. Макс. Так, ладно. Это чья комната? Warren should be all over Brooke. They're perfect for each other. 3.14 это число пи. Нифига. Вот это очень, вот это реально клево. Прям очень жестко и очень клево. Погоди, войди ты в свою комнату-то. Мишка, гитара. Home sweet home. My favorite cocoon. Ну, в принципе, на этом, дорогие друзья, я думаю, постепенно заканчивать. Начали мы прохождение Life is Strange Remastered. Так, мы можем... Погодите, мама, надо прочитать. Это важно. Привет, дорогая. Мне на электронную почту пришло письмо от вашего ректора. Он обеспокоен твоим неподобающим поведением и нелюдимостью. Это правда, что ты все время проводишь в общежитии? Я понимаю, что тебе тяжело одной вдали от дома. А ты поехала туда, чтобы изменить свою жизнь. Позвони мне, пожалуйста, поговорим. Скучаю, целую, мама. Какая добрая у тебя мама. Как я уже говорил, мама перебила. Забыл, что хотел сказать, но это не важно. В принципе, да, в следующей серии мы с вами продолжим проходить эпизод Хризалиду. И, наверное, дальше тоже. Там второй эпизод, третий, сколько тут, 5 эпизодов. Ну, в общем-то, долго будем проходить, скорее всего. Ну, а с вами был Артем. Не забывайте подписываться на мой канал. И если вам понравилось это видео, поставьте лайки. Всем удачи, всем пока-пока. Пока.